열왕기상 1장 The First Book of Kings, Chapter 1 다윗 왕이 나이 많아 늙으니 이불을 덮어도 따뜻하지 아니한지라. Now King David was old and advanced in years, and they covered him with clothes, but he couldn't keep warm. 그 신복들이 왕께 고하되 우리 주 왕을 위하여 젊은 처녀 하나를 구하여 저로 왕을 모셔 봉양하고 왕의 품에 누워 우리 주 왕으로 따뜻하시게 하리이다 하고. Therefore his servants said to him, Let a young virgin be sought for my lord the king. Let her stand before the king and cherish him, and let her lie in your bosom, that my lord the king may keep warm. 이스라엘 사방 경내에 아리따운 동녀를 구하다가 수넴 여자 아비삭을 얻어 왕께 데려왔으니. So they sought for a beautiful young lady throughout all the borders of Israel, and found Abishag the Shunammite, and brought her to the king. 이 동녀는 심히 아리따운 자라 저가 왕을 봉양하며 수종하였으나 왕이 더불어 동침하지 아니하였더라. The young lady was very beautiful, and she cherished the king, and served him, but the king didn't know her intimately. 때에 핫깃의 아들 아도니아가 스스로 눕혀서 이르기를 내가 왕이 되리라 하고 자기를 위하여 병거와 기병과 전배 50인을 예비하니. Then Adonijah the son of Haggith exalted himself, saying, I will be king. Then he prepared him chariots and horsemen, and 50 men to run before him. 저는 압살롬의 다음에 난 자요, 채용이 심히 준수한 자라. 그 부친이 내가 어찌하여 그리하였느냐 하는 말로 한 번도 저를 섭섭하게 한 일이 없었더라. His father had not displeased him at any time in saying, Why have you done so? And he was also a very handsome man, and he was born after Absalom. 아도니아가 수리아의 아들 요압과 제사장 아비아달과 모의하니 저희가 쫓아 도우나. He conferred with Joab the son of Zeruiah and with Abiathar the priest, and they followed Adonijah and helped him. 제사장 사독과 여호야다의 아들 브나야와 선지자 나단과 시므이와 레이와 다윗에게 속한 용사들은 아도니아와 같이 하지 아니하였더라. But Zadok the priest, Benaiah the son of Jehoiada, Nathan the prophet, Shimei, Rei, and the mighty men who belonged to David were not with Adonijah. 아도니아가 에르노겔 근방 소헬렛 돌 곁에서 양과 소와 살찐 송아지를 잡고 왕자 곧 자기의 모든 동생과 왕의 신복 유다 모든 사람을 다 청하였으나 Adonijah killed sheep, cattle, and fatlings by the stone of Joheleth, which is beside En-Rogel, and he called all his brothers, the king's sons, and all the men of Judah, the king's servant. 선지자 나단과 브나야와 용사들과 자기 동생 솔로몬은 청하지 아니하였더라. But he didn't call Nathan the prophet, Benaiah, and the mighty man, and Solomon his brother. 나단이 솔로몬의 모친 밧세바에게 고하여 가로되 핫깃의 아들 아도니아가 왕이 됨을 듣지 못하였나이까 우리 주 다윗은 알지 못하시나이다. Then Nathan spoke to Bathsheba, the mother of Solomon, saying, Haven't you heard that Adonijah the son of Haggith reigns, and David our Lord doesn't know it? 이제 나로 당신의 생명과 당신의 아들 솔로몬의 생명 구원을 계교 베풀기를 허락하소서. Now therefore come, please let me give you counsel, that you may save your own life and your son Solomon's life. 당신은 다윗 왕 옆에 들어가서 고하기를 내 주 왕이여 전에 왕이 계집종에게 맹세하여 이르시기를 내 아들 솔로몬이 정녕 나를 이어 왕이 되어 내 위에 앉으리라 하지 아니하셨나이까. 그런데 아도니아가 무슨 연고로 왕이 되었나이까 하소서. Go into King David and tell him, Didn't you, my lord the king, swear to your servant, saying, Assuredly Solomon your son shall reign after me, and he shall sit on my throne? Why then does Adonijah reign? 당신이 거기서 왕과 말씀할 때에 나도 이어 들어가서 당신의 말씀을 증거하리이다. Behold, while you are still talking there with the king, I will also come in after you and confirm your words.
바세바가 이에 침실에 들어가 왕에게 이르니 왕이 심히 늙었으므로 수냄 여자 아비삭이 시종하였더라. Bathsheba went into the king in his room. The king was very old, and Abishag the Shunammite was serving the king. 바세바가 몸을 굽혀 왕께 절하니 왕이 이르되 어찌미냐. Bathsheba bowed and showed respect to the king. The king said, What would you like? 저가 왕께 대답하되 내 주여 왕이 전에 왕의 하나님 여호와를 가리켜 계집종에게 맹세하시기를 내 아들 솔로몬이 정녕 나를 이어 왕이 되어 내 위에 앉으리라 하셨거늘. She said to him, My lord, you swore by Yahweh your God to your servant, Assuredly, Solomon your son shall reign after me, and he shall sit on my throne. 이제 아도니아가 왕이 되었어도 내 주 왕은 알지 못하시나이다. Now behold, Adonijah reigns, and you, my lord the king, don't know it. 저가 수소와 살찐 송아지와 양을 많이 잡고 왕의 모든 아들과 제사장 아비아달과 군대 장관 요압을 청하였으나 왕의 종 솔로몬은 청치 아니하였나이다. He has slain cattle, fatlings, and sheep in abundance, and has called all the sons of the king, Abiathar the priest, and Joab the captain of the army, but he hasn't called Solomon your servant. 내 주 왕이여 온 이스라엘이 왕에게 다 주목하고 누가 내 주 왕을 이어 그 위에 앉을 것을 반포하시기를 기다리나이다. You, my lord the king, the eyes of all Israel are on you, that you should tell them who will sit on the throne of my lord the king after him. 그렇지 아니하면 내 주 왕께서 그 열조와 함께 잘 때에 나와 내 아들 솔로몬은 죄인이 되리이다. Otherwise it will happen when my lord the king sleeps with his fathers, that I and my son Solomon will be considered criminals. 바세바가 왕과 말씀할 때에 선지자 나단이 들어온지라. Behold, while she was still talking with the king, Nathan the prophet came in. 혹이 왕께 구하여 가로되 선지자 나단이 여기 있나이다 하니 저가 왕 앞에 들어와서 얼굴을 땅에 대어 왕께 절하고. They told the king saying, Behold Nathan the prophet. When he had come in before the king, he bowed himself before the king with his face to the ground. 가로되 내 주 왕께서 이르시기를 아도니아가 나를 이어 왕이 되어 내 위에 앉으리라 하셨나이까. Nathan said, My lord the king, have you said Adonijah shall reign after me, and he shall sit on my throne? 저가 오늘 내려가서 수소와 살찐 송아지와 양을 많이 잡고 왕의 모든 아들과 군대 장관들과 제사장 아비아달을 청하였는데 저희가 아도니아 앞에서 먹고 마시며 아도니아 왕 만세를 불렀나이다. For he has gone down today and has slain cattle, fatlings, and sheep in abundance, and has called all the king's sons, the captains of the army, and Abiathar the priest. Behold, they are eating and drinking before him, and saying, Long live King Adonijah. 그러나 왕의 종 나와 제사장 사독과 여호야다의 아들 브나야와 왕의 종 솔로몬은 청치 아니하였사오니. But he hasn't called me, even me your servant, Zadok the priest, Benaiah the son of Jehoiada, and your servant Solomon. 이것이 내 주 왕의 하신 일이니까. 그런데 왕께서 내 주 왕을 이어 그 위에 앉을 자를 종에게 알게 하지 아니하셨나이다. Was this thing done by Lord the King, and you haven't shown to your servants who should sit on the throne of my Lord the King after him? 다윗 왕이 명하여 가로되 바세바를 내 앞으로 부르라 하매 저가 왕의 앞으로 들어와 그 앞에 서는지라. Then King David answered, Call Bathsheba into me. She came into the king's presence and stood before the king. 왕이 가로되 내 생명을 모든 환난에서 구원하신 여호와의 사심을 가리켜 맹세하노라. The king bowed and said, As Yahweh lives, who has redeemed my soul out of all adversity. 내가 이전에 이스라엘 하나님 여호와를 가리켜 내게 맹세하여 이르기를 내 아들 솔로몬이 정녕 나를 이어 왕이 되고 나를 대신하여 내 위에 앉으리라 하였으니 내가 오늘날 그대로 행하리라. Most certainly as I swore to you by Yahweh, the God of Israel, saying, Assuredly, Solomon your son shall reign after me,
and shall sit on my throne in my place. I will most certainly do this today. 바세바가 얼굴을 땅에 대어 절하며 내 주 다윗 왕은 만세수를 하옵소서 하니라. Then Bathsheba bowed with her face to the earth and showed respect to the king, and said, Let my lord King David live forever. 다윗 왕이 가로되 제사장 사독과 선지자 나단과 여호야다의 아들 브나야를 내 앞으로 부르라 하니 저희가 왕 앞에 이른지라. King David said, Call to me Zadok the priest, Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada. They came before the king. 왕이 저희에게 이르되 너희는 너희 주의 신복들을 데리고 내 아들 솔로몬을 나의 노새에 태우고 기온으로 인도하여 내려가고. The king said to them, Take with you the servants of your lord, and cause Solomon my son to ride on my own mule, and bring him down to Gihon. 거기서 제사장 사독과 선지자 나단은 저에게 기름을 부어 이스라엘 왕을 삼고 너희는 양각을 불며 솔로몬 왕 만세를 부르고 Let Zadok the priest and Nathan the prophet anoint him there king over Israel. Blow the trumpet and say, Long live King Solomon. 저를 따라 올라오라. 저가 와서 내 위에 앉아 나를 대신하여 왕이 되리라. 내가 저를 세워 이스라엘과 유다의 주권자가 되게 하기로 작정하였느니라. Then come up after him, and he shall come and sit on my throne, for he shall be king in my place. I have appointed him to be prince over Israel and over Judah. 여호야다의 아들 브나야가 왕께 대답하여 가로되 아멘 내 주 왕의 하나님 여호와께서도 이렇게 말씀하시기를 원하오며 Benaiah the son of Jehoiada answered the king and said, Amen. May Yahweh the God of the Lord the king say so. 또 여호와께서 내 주 왕과 함께 계심같이 솔로몬과 함께 계셔서 그 위를 내 주 다윗 왕의 위보다 더 크게 하시기를 원하나이다 하니라. As Yahweh has been with my lord the king, even so may he be with Solomon, and make his throne greater than the throne of my lord King David. 제사장 사독과 선지자 나단과 여호야다의 아들 브나야와 그렛 사람과 블렛 사람이 내려가서 솔로몬을 다윗 왕의 노새에 태우고 인도하여 기온으로 가서 So Zadok the priest, Nathan the prophet, Benaiah the son of Jehoiada, and the Cherethites and the Pelethites went down and had Solomon ride on King David's mule and brought him to Gihon. 제사장 사독이 성막 가운데서 기름불을 가져다가 솔로몬에게 기름을 부으니 이에 양각을 불고 모든 백성이 솔로몬 왕 만세를 부르니라. Zadok the priest took the horn of oil from the tent and anointed Solomon. They blew the trumpet, and all the people said, Long live King Solomon. 모든 백성이 왕을 따라 올라와서 피리를 불며 크게 즐거워하므로 땅이 저희 소리로 인하여 갈라질 듯 하니 All the people came up after him, and the people piped with pipes, and rejoiced with great joy, so that the earth shook with their sound. 아도니아와 저와 함께한 손들이 먹기를 마칠 때에 다 들은지라 요압이 양각 소리를 듣고 가로되 성중에서 소리가 어찌하여 요란하뇨. Adonijah and all the guests who were with him heard it as they had finished eating. When Joab heard the sound of the trumpet, he said, Why is this noise of the city being in an uproar? 말할 때 제사장 아비아달의 아들 요나단이 오는지라 아도니아가 가로되 들어오라 너는 용사라 아름다운 소식을 가져오는도다. While he yet spoke, behold, Jonathan the son of Abiathar the priest came, and Adonijah said, Come in, for you are a worthy man, and bring good news. 요나단이 아도니아에게 대답하여 가로되 과연 우리 주 다윗 왕이 솔로몬으로 왕을 삼으셨나이다. Jonathan answered Adonijah, Most certainly our Lord King David has made Solomon king. 왕께서 제사장 사독과 선지자 나단과 여호야다의 아들 브나야와 그렛 사람과 블렛 사람을 솔로몬과 함께 보내셨는데 저희 무리가 왕의 노새에 솔로몬을 태워다가 The king has sent with him Zadok the priest, Nathan the prophet, Benaiah the son of Jehoiada, and the Cherethites and the Pelethites, and they have caused him to ride on the king's mule.
제사장 사독과 선지자 나단이 기온에서 기름을 부어 왕을 삼고 무리가 그곳에서 올라오며 즐거워하므로 성중이 진동하였나니 당신들에게 들린 소리가 이것이라. Zadok the priest and Nathan the prophet have anointed him king in Gihon. They have come up from their rejoicing so that the city rang again. This is the noise that you have heard. 솔로몬이 나라 위에 앉았고 Also Solomon sits on the throne of the kingdom. 또 왕의 신복들이 와서 우리 주 다윗 왕에게 축복하여 이르기를 왕의 하나님이 솔로몬의 이름을 왕의 이름보다 아름답게 하시고 그 위를 왕의 위보다 크게 하시기를 원하나이다 하매 왕이 침상에서 몸을 굽히고 Moreover the king's servants came to bless our Lord King David, saying, May your God make the name of Solomon better than your name, and make his throne greater than your throne. And the king bowed himself on the bed. 이르시기를 이스라엘의 하나님 여호와를 찬송하리로다. 여호와께서 오늘날 내 위에 앉을 자를 주사 나로 목도하게 하셨도다 하셨나이다 하니. Also thus said the king, Blessed be Yahweh, the God of Israel, who has given one to sit on my throne today, my eyes even seeing it. 아도니아와 함께한 손들이 다 놀라 일어나 각기 갈 길로 간지라. All the guests of Adonijah were afraid and rose up and each man went his way. 아도니아도 솔로몬을 두려워하여 일어나 가서 제단불을 잡으니 Adonijah was afraid because of Solomon, and he arose and went and hung onto the horns of the altar. 혹이 솔로몬에게 고하여 가로되 아도니아가 솔로몬 왕을 두려워하여 지금 제단불을 잡고 말하기를 솔로몬 왕이 오늘날 칼로 자기 종을 죽이지 않겠다고 내게 맹세하기를 원한다 하나이다. Solomon was told, Behold, Adonijah fears King Solomon, for behold, he is hanging onto the horns of the altar, saying, Let King Solomon swear to me first that he will not kill his servant with the sword. 솔로몬이 가로되 저가 만일 선한 사람이 될진대 그 머리카락 하나라도 땅에 떨어지지 아니하려니와 저희 가운데 악한 것이 보이면 죽으리라 하고. Solomon said, If he shows himself a worthy man, not a hair of his shall fall to the earth, but if wickedness is found in him, he shall die. 사람을 보내어 저를 제단에서 이끌어 내리니 저가 와서 솔로몬 왕께 절하매 솔로몬이 이르기를 내 집으로 가라 하였더라. So King Solomon sent, and they brought him down from the altar. He came and bowed down to King Solomon, and Solomon said to him, Go to your house.